Hello everybody, welcome. بچه خوش اومدید به ویدیوی جدید. من چجوری ویزای انگلیس رو گرفتم و چجوری اقدام کنیم برای دریافت ویزای توریستی انگلیس. How should I apply؟ یعنی چجوری اقدام کنم. How should I apply for the UK visitor visa? How should I apply for the UK visitor visa؟ میدونید که انگلیس یکی از سخت‌ترین ویزاهای دنیا رو داره. Getting the UK visa is one of the most difficult visas in the world. خیلی باید مراقب باشی. You need to be very careful not to get refused. refuse نشی. پس موقع اقدام کردن خیلی باید مراقب باشی. You need to be very careful not to get refused. اگه از خیلی بپرسی که اقدام کردی برای ویزای انگلیس Have you applied for the UK visa? Have you applied for the UK visa or not? وقتی حال کامله Have you applied for the UK visa? میگه Yes I have. I have applied a few times but I have been refused. رد شدم. I have been refused. شرایطش چیه؟ کلن how should we apply چجوری باید اقدام کنیم how should we apply not to get refused چجوری اقدام بکنیم که refuse نشیم. من بهتون میگم برای ویزای تحصیلی نه not for student visa but for visitor visa من اطلاعاتی در مورد student visa دارم. حالا اگه لازم شد در ویدیوی بعدی میگم اما در این ویدیو بیشتر روی visitor visa ویزای توریستی. تو میخوای فقط بری سفر کنی you want to go to the UK go to London و اونجا ببینی لندن رو you just want to go see London Eye and beautiful places Soho area Maydavel area or central area میخوای بری لندن رو ببینی you just want to go and see tourist attraction spots یعنی جاهایی که توریستی هستش tourist attraction spots. قبل از اینکه اقدام به ویزای انگلیس بکنی حتما باید از لحاظ مدارک خیلی کامل باشی. You need to be prepared آماده باشی prepared and you need to have all the required documents به انگلیسی یعنی مدارک مدارک required documents یعنی مدارک مورد نیاز you need to meet their expectations انتظارات اونا رو برآورده کنی meet their expectations and in my opinion به نظر من in my opinion we need to be ready آماده باشیم we need to prepare all the required documents مدارک مورد نیاز رو تا refuse نشیم not to get refused اقدام کردن به انگلیسی میشه apply for the visitor visa میخوام اقدام کنم I wanna apply APPLY I wanna apply for the visitor visa am I qualified واجد شرایط هستم یا نه باید ببینی you should see you are qualified or not qualified are you qualified to apply for the UK visa are you qualified یعنی واجد شرایط هستی are you qualified to apply for the UK visa or not من میدونی که 2 بار لندن بودم I have been to London for 2 times and the first time I traveled to the UK I stayed there for 1 month 1 ماه موندم stayed there for 1 month and the second time I stayed for 1 week 1 هفته در کل حدوداً 35 روزی اونجا بودم totally I have been there 35 days for 35 days
تجربه خودم رو از مسافرت به لندن بگم، میتونم بگم یکی از بزرگترین اتفاقات زندگیم بوده ویزای انگلیس. One of my biggest I can say achievements. یکی از بزرگترین موفقیت هم. One of my biggest or greatest one of my biggest achievements in my life was getting the UK visa. حالا در ویدیوی بعدی تفاوت گرفتن ویزای انگلیس با ویزای امریکا رو بهتون خواهم گفت. چه فرقی داره؟ یه فرق اساسی داره ویزای انگلیس با ویزای امریکا. خب بریم حالا ببینیم چه مدارکی نیازه. What kind of documents do we need to apply for the UK visitor visa؟ اولین چیزی که شما باید مد نظر داشته باشی، the most important thing, one of the most important things is your financial tie. گره مالیه. یعنی چی financial tie؟ financial tie بچه یعنی از لحاظ مالی stable باشی و از لحاظ مالی تو اینجا انقدر قوی باشی، به اندازه کافی قوی باشی که وقتی میخوای بری اون آفیسر بگه که این برمیگرده، یعنی به خاطر مشکل مالی تو رو ریفیوزت نکنه. پس financial tie، مثلا سند ملکی، ملک داری، you have property, you have a house، یه خونه داری و در واقع اون سندش رو میکنی، you go and talk, you just submit the translation of the property documents، مدارک ملک رو ترجمه میدی، you get it translated to submit، تا ارسالش بکنی to submit. همه اتفاقات تو ایران میفته در مرکز. من الان که دارم صحبت میکنم 18 شهریور سال 1401. همه اتفاقات تو تهران میفته، تو مرکز هروی سنتر VFS اونجاست. یعنی درست انگلیس سفارت نداره تو ایران، اما مرکز VFS تمام کارای سفارتی انگلیس در ایران رو انجام میده. دیگه شما نیازی نیستش you don't need to go to Istanbul, you don't need to go to Ankara or Dubai to submit your documents. Submit یعنی ارسال کردن. To submit your documents. پس همه اتفاقات تو ایران میفته. پس یکی از مهمترین مدارک financial ties, one of the most important ties، یکی از مهمترین گره ها، TIE که معنی کراوات هم هستش، tie. financial tie یعنی گره مالی، یعنی تو گره خورده وجودت به ایران، به کشور وطنت، home country، alright؟ و تو باید برگردی. You have to come back to Iran. همه این اتفاقات اینه که تو میری اونجا نمونی. یعنی همه این مدارک رو میخوان ازت. They need all your documents to make sure that you're going to go back home you're going to go back to your home country. برگردی به کشور وطنت. You are not going to stay there forever. قرار نیست اونجا تا ابد بمونی. You're not going to stay there forever. You just go to visit London and you will go back to your country. برمیگردی and you will come back to your country and only for a short visit. یه ملاقات کوتاهه. For a short visit you just want to see London, beautiful places, nice tourist attraction spots. Tourist attraction spots. پس اولین مدرک مالی financial tie. در مدرک مالی علاوه بر این که شما باید سند رو کنی، باید حساب بانکیت کاملا clear، شفاف باشه. Bank statement should be clear. Your bank statement should be clear and your turnover، یعنی گردش مالی، your turnover should be clear. You need to have receipt. باید رسید داشته باشی برای ورودی و خروجی ها. مثلا 100 میلیون میاد، 2 میلیارد میره، 2 میلیارد میاد، 3 میلیارد میره، هر مبلغی. و مبلغی خیلی درشت باشه یک question mark میشه در ذهن آفیسر. What does this money come from؟ این پول از کجا اومد؟
and they won't give you a visa. ویزا نمیدن. And your visa won't be issued. ویزات صادر نمیشه. Your visa won't be issued. You need to be very careful to have the reasons and to have the proof. یعنی مستندات داشته باشید. You have the proof to show to the officer that I have the receipt for all my money turnover. برای همه گردش مالی پولی. خب اینم از این. اگه بیزنست معاف از مالیات، حتما باید tax exemption باید بدی به ترجمه، یعنی بری از اون اداره سازمان، مثلا وزارت ارشاد من بودم، رفتم tax exemption گرفتم. You need to get the tax exemption the document and get it translated. بده ترجمه بشه. You need to get it translated and submit to the embassy. به سفارت ارسال کن. چرا؟ برای اینکه از لحاظ مالیاتی نباید بدهی داشته باشی. You shouldn't owe to the tax organization. Don't owe یعنی قرض و بدهی نداشته باشی. It will be you can say it will be okay، یعنی اوکی باید باشه. این که مثلا تو مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد بدهی داشته باشی، it won't be acceptable از لحاظ مالیات. پس tax clearance میگن. tax clearance یعنی مالیاتیت باید صفر باشه. اگه معاف از مالیات هم باشی، یه tax exemption میگیری، میگی من زیر نظر مثلا مجوز خودم، حتما مجوز شغلی هم داشته باشی. اونو در بحث professional tie صحبت خواهم کرد. من مجوز شغلی دارم. I have job permission و مجوز شغلی من زیر نظر مثلا وزارت ارشاد. job permission under Ministry of Guidance وزارت ارشاد. و tax exemption از لحاظ مالیات معافم. I'm exempt که در اصطلاح میگیم tax exemption معاف از مالیات. دوستان بحث مهم برای مسئله مالی یکیش پس سند شد، سند ملکی your ownership، و بحث دیگه your legal residence یعنی سکونت قانونی بهش میگن. legal residence خونه‌ای که درش زندگی میکنی، میری دفتر خونه، یه سند، یه تکبرگی هست، کاغذ تکبرگی هست، سند legal residence میگن که تو باید بری و اونو از دفتر خونه میگیری. اجاره، اگه خونت اجاره است اجاره نامه تو میبری، اگه خونه مال خودته سندش میبری، میگی من اظهار دارم که قانونا legally I live in this house، تو این خونه زندگی میکنم. همین اینم میخواد. بعد از لحاظ مالی پس financial your balance یعنی مانده حسابت هم حدود 400-500 میلیون کافیه. 400-500 million is enough. بحثی که خیلی ها میگن آیا invitation مهمه، is invitation important or not، اینو من در ویدیوی بعدی صحبت میکنم، چون واقعا با یه ویدیو نمیشه. حتما ویدیوی بعدی رو ببینید و پارت 2 حتما کامل در مورد اینویتیشن صحبت میکنم. بحث گره های دیگه هم هستش علاوه بر فاینانشل تای، گره های دیگه هم هستش که تو پاگیرت بیشتر میشه، یعنی اتچمنتت، وابستگیت به ایران باید بیشتر باشه. حتما ویدیوی بعدی رو هم ببینید و بچه‌ها لطفاً سابسکرایب یادتون نره. Don't forget to subscribe to our YouTube channel و کلی ویدیو براتون ضبط کردم. حتما لایک و کامنت کنید، برای دوستاتون هم بفرستید. Love you guys. Take care. Bye bye.